सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः. Hari Om. Say loudly. Normally in Chinmaya Mission we greet everyone with Hari Om. I am extremely happy, very delighted to meet a group of teachers from Chennai. I won't be taking much of your time. I have a small PowerPoint presentation. It is all about teaching, learning about a teacher. On these lines, I have reflected upon few thoughts, and they are not my own also. I just would like to share with you all. It won't take more than 1 hour. Maximum is 1 hour time. So shall we start? Okay. I'll start with a question. What is the essential foundation to be a good teacher or a guru? தமிழில் பண்ணலாம், எனக்கு அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம். பைலிங்குவல் இஸ் ஓகே, பைலிங்குவல் ஓகே. ஒரு ஆசிரியர் அல்லது ஒரு குரு என்று நாம் அழைத்து கொண்டோம் என்றால் அதற்கு தேவையான ஒரு அடிப்படை தகுதி என்ன அப்படி? வாட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபவுண்டேஷன்? ஞானம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர், பொறுமை, கம்யூனிகேஷன், புரிதல். நான் சொல்லட்டுமா சிம்பிளா? ஃபர்ஸ்ட் வி மஸ்ட் பி எ குட் ஹியூமன் பீயிங். முதல்ல டீச்சர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, ஒரு குருவாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி, வாட் இஸ் தி மோஸ்ட் எசென்ஷியல் திங் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி வி மஸ்ட் பி எ வெரி குட் ஹியூமன் பீயிங். There should not be any conflicts in our thought. There should not be any contradictions in our behavior. நம்முடைய எண்ணங்களிலேயோ நடத்தையிலேயோ முரண்பாடுகள், குழப்பங்கள் இல்லாமல். First we should develop a very pleasing personality. That is more important. To be a good human being is not an ordinary thing. To claim oneself as a human being itself is a very tall claim. நான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங், ஒரு மனிதன் சொல்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. Somebody asked our Gurudev, Swami Chinmayananji, says, what is culture? கலாச்சாரம்னா என்னன்னு கேட்டார்கள். He gave a beautiful answer. He said, it is a fragrance of the personality ன்னு சொன்னார். ஒரு மனிதனிடத்திலிருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மனம். ஸோ wherever we go, we should leave there our positive presence. Wherever we go, we leave our fragrance there. So if you take the entire universe, hardly we are here for 60 years, 70 years, 75 years, அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும், எங்கே போனாலும், அட்லீஸ்ட் we can leave a wonderful personality there. சுவாமிஜி ரொம்ப வேடிக்கையாக சொல்வார், cultured people give happiness wherever they go, the uncultured whenever they go.
So cultured people, if we are really, have that kind of a culture, wherever we go, we just spread our happiness there. In some places, when we leave, people are happy. இப்போ நான் இந்த முடிச்சோன்னு பார்க்கணும், நான் பேசும்போது சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா, இல்லை நான் போனப்புறம் நீங்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களான்னு. So we also know, we also run about 90-95 schools in India. There are a lot of constraints are there. There are plenty of challenges for the teachers. A lot of difficulties are there. But please understand, these are all not the excuses. So like great personalities like Adi Shankaracharya or Swami Vivekananda or our own Gurudev Swami Chinmayananji, see, they also worked within the framework of these limitations. அவர்களுக்கு இதே மாதிரி கஷ்டங்கள் இருந்தது, இதே மாதிரி பிரச்சனைகளெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு. But we should know how to grow taller than the situation. அதனால தான் often you read in Hinduism, பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு சுவாமி விஸ்வரூபம் எடுப்பார். That Vishwarupam means it is not growing physically taller. When there is a demanding situation, we should always try to grow, taller than the situation. ஒரு சூழ்நிலைகளை காட்டிலும் நாம் சற்று உயரமாக வளர்வதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லைன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும். இஃப் யூ திங்க் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், உடனே சொல்லுவோம் இது ரொம்ப கஷ்டம், இது பண்ணவே முடியாது, இது சாத்தியமே இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம. ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தி டிஃபிகல்ட்டிஸ், ஆல் தி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ், ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ், still we must strive. Is it clear? Tamil English paravalayya? Were you able to follow? Am I audible to you all? Thank you. See the first. So what is the objective? No, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது. We are only just refreshing. We are trying to reflect. Because இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கோ இல்லைன்னா பேரண்ட்ஸுக்கே கூட this is the biggest problem. See, what is the real objective of educationங்கிறது அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டிவே அவங்களுக்கு தெரியல. See, they have their own imaginations about their own child future. குழந்தையோட எதிர்காலத்தை குறித்து அவங்களுக்கே ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்கிறது. See, it has become more examination oriented. Rather, education எப்படி இருக்கணும்? It should be a life management. Once they studied, complete படிச்சுட்டு போனாங்கன்னா, they know how to manage their entire life. It's not just examination oriented மட்டும் கிடையாது. The entire education, ancient education is based on life management. So they should know how to manage their life. ரெண்டாவது இப்போ என்ன எடுத்தேன், ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஆக்சுவலாக மணி மேக்கிங்னு போட்டுட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ படித்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா, உடனே தே ஷுட் கெட் இன் டு சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ஜாப், இம்மீடியட்லி ஒரு இஎம்ஐ, உடனே ஒரு கார், ஒரு வீடு. சி, தீஸ் ஆர் ஆல், தீஸ் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஆர் குட். பட் தி பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மணி மேக்கிங் அப்படி. ஸோ இட் இஸ் மேன் மேக்கிங் எஜுகேஷன் அப்படி. ஸோ that is more important. That is all these aspects today, they are all missing in our education system. அது நீங்கள் தான் என்ன பண்ண முடியும்? Only the teachers can fulfill all these demands. Then the third one is, it has become a social status. இப்போ நாங்களே எங்கேயாவது பேச போனோன்னா, சுவாமிஜி வாட் இஸ் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க. இல்லை நான் பகவத்கீதை படிச்சிருக்கேன், பஜகோவிந்தம் படிச்சிருக்கேன், உபனிஷத் படிச்சிருக்கிறேன்னு நோபடி ரெஸ்பெக்ட்ஸ். பிகாஸ் தே டோன்ட் திங்க் தட் இதெல்லாம் ஒரு எஜுகேஷனாகவே, குவாலிஃபிகேஷனாகவே அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறதே இல்லை. இப்போ சுவாமிஜி பிஇ படிச்சிருக்காரு, சுவாமிஜி டாக்டர் படிச்சிருக்கிறாருன்னு என்ன அர்த்தம்? ஸோ இட் இஸ் குட், தெர் இஸ் இட் கிவ்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படி. பட் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட், எஜுகேஷன் இஸ் நாட் ஆல் அபவுட் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ், இட் இஸ் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படி. இஃப் யூ ஆர் எஜுகேட்டட், நாம் படிச்சிருக்கிறோன்னு சொன்னோன்னா, there must be some kind of a responsibility. It is more important. So, life management, man making, social responsibility.
யோசிங்க என்ன பண்ணலாம்னு. டீச்சிங், அப்பார்ட் ஃப்ரம் டீச்சிங் த ரெகுலர் அகாடமிக்ஸோட அந்த குழந்தையினுடைய இந்த குழந்தைக்கு இந்த டிமாண்ட் தெரியாது, பேரண்ட்ஸுக்கே தெரியாது அப்படி. ஆனால் ஆஸ் டீச்சர்ஸ் இட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி that we should see that we teach all these things, life management, man making, social responsibility. So as a teacher, individual teacher, unfortunately one child goes through the many hands. இப்போ ஒரு ஸ்கல்ப்டர் இருக்காருன்னா ஒரே ஒரு சிலை செதுக்கணும்னா ஒருத்தர் தான் கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணுவார், இஸ் ஏபிள் டு ட்ரா, bring out the wonderful sculpture out of that stone. But here if you see one student goes through many hands அப்படின்னு, அவன் வெளியில் வர்றது கூட ஒரு 25 டீச்சர் பார்த்துடுறான் அப்படின்னு. ஸோ தேர் ஆர் 25-30 people. சப்போஸ் ஒரு 25 பார்பர் ஹேர் கட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு. சி ஜஸ்ட் டு கட் அவர் ஹேர், வி ஜஸ்ட் ரெகுலர்லி கோ டு ஒன்லி ஒன் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங், ஒருத்தருகிட்டே தான் போவோம். வி ஆர் ஸோ கேர்ஃபுல் அபவுட் ஈவன் அவர் ஓன் ட்ரிம்மிங் அவர் ஹேர். Now what to talk about a child? It goes through almost 25-30 hands. And அது வெளியில் வரும்போது ஒழுங்காக வரும், உருப்படி அது சரியாக வரணும்னா அதோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன இருக்கிறது அப்படி. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தி டிஃபரன்சஸ் தேர் மஸ்ட் பி யூனிட்டி அப்படின்னு. ஒவ்வொரு டீச்சரும் யூனிக்காக இருக்கலாம் அப்படி. ஒவ்வொருத்தருடைய தெர் இஸ் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது. பட் தெர் மஸ்ட் பி எ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டி மஸ்ட் பி தேர். அப்படி ஒரு பேசிக் பிரின்சிபிள்னு ஒன்று இருக்கணும். அப்படி ஒரு டீச்சர்னா எப்படி இருக்கணும், இப்படி தான் அப்படி. இப்போ சன்னியாசின்னா ஒவ்வொரு மடத்தினுடைய சன்னியாசிகள் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பார்கள். அப்படி வி ஆல் ஈவன் அப்பியரன்ஸ் வி ஆல் டிஃபரெண்ட். பட் சன்னியாசத்திற்குன்னு என்ன இருக்கிறது, தெர் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல். தெர் இஸ் ஒன் பிளாட்ஃபார்ம் வேர் வி ஷுட் ஆல் மீட். அப்படி அப்போ தான் திஸ் இஸ் பாசிபிள். அப்படி இன்ஸ்பைட் ஆஃப் நமக்குள்ள நிறைய டிஃபரன்சஸ் ஒப்பீனியன்லாம் இருந்தாலும் கூட அந்த டீச்சருக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கிறதா இல்லையா, தட் வி ஷுட் டிஸ்கவர். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்கணும், முதல்ல கேரக்டர் பில்டிங். அப்படின்னு ஹவு வி கேன் பில்ட் தி கேரக்டர் ஆஃப் தி சைல்டு. அண்ட் ஸ்லோலி வி ஷுட் டீச் தம் ஹவு டு ஸ்ட்ரென்தன் தேர் மைண்ட். அப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா when they come out all the job they earn very well, உடனே ஐடியில் போகிறாங்க, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். வி ஆல்சோ see all these kinds of youngsters, they are very brilliant, they are earning a lot, but when it comes to emotional relationships they are so fragile. All that they have studied, there is no strength. ஸோ அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனையும் எந்த ஒரு சூழ்நிலைகளையும் அது தாங்கக்கூடிய ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா, there is no patience at all. So they are emotionally, can I say, crippled. They just crippled. Emotionally they are so weak. There is no strength at all. But what is then they have studied up அவங்களுடைய மார்க்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்தோன்னா what is the use? There is no strength of mind. ஸோ இதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு குழந்தை வெளியில் போகும்போது அதுக்கு இது வேணும் அப்படின்னு. மூணாவது என்ன இருக்கணும், கொஞ்சம் தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் தி இன்டலெக்ட். நீங்கள் இந்த கோபுரங்களெல்லாம் பார்த்துருக்கிறீங்களா? மதுரைக்குள்ளே வந்தாலே ஐ எம் ஃப்ரம் மதுரை, ஆக்சுவலி ஐ கம் ஃப்ரம் மதுரை. த மொமெண்ட் யூ என்டர் இன்டு மதுரை, அந்த பிரிட்ஜில் வரும்பொழுதே நீங்கள் என்ன பார்க்கலான்னா மீனாட்சி அம்மன் கோபுரம் தான் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த கோபுரம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நல்லா ஆழமாக இருக்கும். அப்படி ஸோ இட் ஹாஸ் அ டெப்த். அப்படி தென் இட் ஹாஸ் அ விட்த் ஆல்சோ. அப்படி ஸோ நல்ல பெரிய அகலம் இருக்கும், நல்ல ஆழம் இருக்கும். அப்படின்னு மேலே போகும்போது எப்படி போகிறது, கூர்மையாக போகும். அப்படின்னு இட் பிகம் சிங்கிள் பாயிண்டட். அப்படி ஸோ நம்மளுடைய நாலேஜ் கூட எப்படி இருக்கணும்னு, இட் மஸ்ட் ஹேவ் சம் டெப்த், தென் இட் மஸ்ட் ஹேவ் எ ட்ரெமெண்டஸ் விட்த். அப்படி தென் ஆஸ் வி ப்ராக்ரஸ், then that knowledge becomes more single pointed, then that knowledge becomes more productive only if it has depth and width. So adu irukanum. If there is no depth, there is no width in the knowledge, illena enna idum appadina, it just becomes only shallow. So then mind also enna irudhu appadina, it becomes fragile. Adanal dhaan solrom intellectual expansion. Overall intellectual expansion also
is required. We should introduce them. அதுக்கு தான் இந்த செமினார்லாம் நடத்துறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, when we introduce Bhagavad Gita, the teachings of Adi Shankaracharya, see, when there is a spiritual touch இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், all these things are possible. Then there may be some real spiritual grounding which is required for even teachers also. ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேக்ரவுண்ட், ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் அபவுட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படி. ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு பகவத்கீதைன்னா அது எப்படி பகவத்கீதையில் என்னெல்லாம் இருக்கிறது, ஹவு வி கேன், ஐ ஹவ் another presentation some other time I will do it. It's only for teachers, is based on purely on Bhagavad Gita, how we can implement all the ideas of Bhagavad Gita as a teacher. So some spiritual grounding irundal, then it becomes easier. Am I right? This is very essential. Apart from teaching the regular curriculum mode, enna pannanum appadina, we should develop the overall personality of the teacher. Adanaல கேக்குறேன், it is a educationங்கிறது pilgrimage-ஆ இல்லைனா இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறது, டுடே எப்படி எடுத்துனா, when we were studying, it was like a pilgrimage. அப்படி நாங்கள் ஒரு பையை சுமந்துட்டு நடந்து தான் போகணும் ஸ்கூலுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசியில் காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் எந்த ஸ்கூல் பஸ்ஸும் ஏறினதில்லை, எந்த காலேஜ் பஸ்ஸும் ஏறினதில்லை. அப்படி 2 கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் 3 கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் முதுகில் ஒரு பையை மாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, போடான்னு என்ன பண்ணுவாங்க, they used to send us. அப்படி இன்றைக்கி வீட்டு வாசல்லே பஸ் வரணுங்கிறாங்க, வேன் வரணுங்கிறாங்க. அப்படி ஏன்னா அப்படியே கையை பிடிச்சி இறக்கிறதுக்கு அம்மா காத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி ஸோ எந்த கஷ்டமுமே படாமல் அப்படியே ஃபீஸ் கட்டணும், உடனே எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கணும், ஒன்று டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துடணும், அப்படியே தங்க தட்டில் வச்சு அவங்கள அனுப்பணும்னு பார்க்கிறார்கள். See, they don't go through any real hardship. And parents is also, they are providing, குழந்தைங்க என்ன கேட்டாலும் என்ன பண்ணுறாங்க, they provide everything to them. No more or less, you just pay the fees and they think that it is your responsibility நினைக்கிறாங்க. So education இன்னைக்கு என்ன எடுத்து, unfortunately it has become a package tour. So actually it is more divine. அது ஒரு அற்புதமான ஒரு pilgrimage மாதிரி இருந்தது நாங்கள் படிக்கும்போதே. See, this is the problem today we are facing. You should understand. Sacred or mundane, கேள்விகள். அது ஒரு ரியல் வேல்யூ அடிஷன் டு எ பர்சன். அந்த எஜுகேஷனுங்கிறது ஒரு வேல்யூ அடிஷனா இல்லை ஒன்லி அ மியர் ஒரு ஆர்னமெண்ட். அப்படின்னு எனக்கு பின்னாடி என் பேருக்கு பின்னாடி போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு டிகிரி மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இட் இஸ் அ மியர் ஆர்னமெண்ட், ஆர் இட் ஹஸ் ஆடட் சம் வேல்யூ டு மை பர்சனாலிட்டி. அப்படின்னு டுடே நீங்கள் இன்றைக்கி பேப்பர்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா, நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியம் என்னென்னா, ஆல் இந்த பெரிய பெரிய தவறுகளெல்லாம் யார் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாம் படித்தவங்க தான் பண்ணுறாங்க. ஆல் எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஒன்லி டூ ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் கிரைம். நாட் தி வில்லேஜ் பீப்புள், அன்எஜுகேட்டட், அவங்க ரொம்ப படிக்காதவங்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க. அப்படி பட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் திஸ் எஜுகேஷனுக்கு என்ன படித்தாலும் எந்த ஸ்கேம் தொட்டாலும் யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆல் ஜெயிலுக்கு போகிறவங்களெல்லாம் பார்த்தோன்னே, they are all their qualified people, educated people. There is absolutely dishonesty, not in uneducated person. People are highly educated, hold the very high position. But corruption goes to the level. Then what is the use of this education? Because it has not refined, that individuality, has not added any value to that person. Suppose if I say I am an IAS, I am an IPS, IFS, IRS, I am an engineer. அதனால தான் எங்கள் சுவாமிஜி ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார், we just don't want a doctor, we want a doctor with value, an engineer with value, ஏன்னா an auditor with value, a sannyasi also with value. So if there is no value addition, even this dress it becomes only just I can easily, anybody can buy this mala and wear, anybody can change their dress. But if I don't add value to it, there is no value addition, it becomes only an ornament, just a mere an ornament. See, அதனால் அவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, சொசைட்டிக்கும் என்ன ஆகிடுறது, சொசைட்டிக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாமல் ஆகிடுது. தீஸ் ஆர் ஆல் தி ட்ராபேக்ஸ். இதெல்லாம் இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் we are facing today. அதனால் there is a lot of chaos. Therefore these things, to the extent if you all put forth little more effort,
this can be easily, handled at the school level. நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை எப்படி யோசிக்கலாம்? நம்ம we should train our students these aspects. It is just intrinsic or appearance na superficial இருக்கா இல்லைன்னா அது இன்ட்ரென்சிக்னா தெரியுமா? இன்ட்ரென்சிக் இட் ஷுட் பிகம், தட் நாலேஜ் ஷுட் பிகம் ஒன் வித் ஹிம் அப்படி. ஸோ பார்ட் அண்ட் பார்சல் அது இன்ட்ரென்சிக்காக இருக்கணும் அப்படி. இப்போ ஒரு காலத்தில் மியூசிக்னு எடுத்திங்கன்னா மியூசிக் வாஸ் இன்ட்ரென்சிக்லி கனெக்டட் டு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படி. டுடே மியூசிக்ங்கிறது என்ன ஆகுது, ஒன்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகிடுது அப்படின்னு. அப்படியே போகணும், எல்லாம் அப்படியே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும், உடனே எல்லாம் ஒரே எல்லோரும் உடனே என்ன பண்ணணும், கை தட்டணும் அப்படின்னு. இட் ஹஸ் பிகம் மோர் லைக் அன் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி. Those days when all great musicians, நீங்கள் அது ஷாமா சாஸ்திரி ஆகட்டும், இல்லை தியாகராஜ பாகவதர் ஆகட்டும், முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் ஆகட்டும், ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் கிரேட் மியூசிஷியன்ஸ். தே சாங் ஒன்லி ஃபார் தி லார்ட். அவங்க பாடினதெல்லாம் யாருக்கு அப்படின்னா இப்போ சுவாமிக்காக பாடினாங்க. அதே மாதிரி என்ன ஆகுது, பிகாஸ் இட் வாஸ் இன்ட்ரென்சிக்கலி மியூசிக் வாஸ் கனெக்டட் டு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. Those days all the teachers, teaching also, all the teachers had the knowledge about our scriptures. இப்படி குவிஸ் எல்லாம் நடத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்படி. ஆல் தி கிரேட் டீச்சர்ஸ் அப்படி. ஈவன் மை ஓன் டீச்சர்ஸ், ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் மை மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர் when I was studying 5th standard or 6th standard. நல்ல ஒரு பஞ்சகஜம் கட்டிட்டு நல்ல ஒரு நாமம் போட்டுட்டு வருவார் அப்படி. வந்து நின்னாலே பயமாக இருக்கும் அப்படி. தே ஹேட் ஸோ மச் எவ்ரி டே ஹி யூஸ் டு கோட் சம்திங் ஃப்ரம் பகவத்கீதா. இதுலேருந்து ஒரு கோட்டு நடத்தும் பொழுதே they used to connect with spirituality அப்படி. ஸோ அது ஒரு பேஷன் அவங்களுக்கு, அது அப்படி இருந்தது அப்படி. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன எடுத்து அப்படின்னா, திஸ் நாலேஜ் ஹஸ் பிகம் மோர் ஆப்ஜெக்டிவ் ரதர் தென் பிகமிங் சப்ஜெக்டிவ். டு யூ அக்ரி? Am I right or I am more criticizing? இல்லைன்னா see, my approach is not to criticize the education system where we are going wrong அப்படி, where we are missing அப்படி. அதர்வைஸ் we still more நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு எங்கே இருக்குன்னா அது டீச்சர்ஸ் கையில் இருக்குங்கிறதுக்காக தான். தீஸ் ஆர் ஆல் தி ட்ராபேக்ஸ் வி ஆர் கோயிங் த்ரூ. அது ஒரு விஷனா இல்லைன்னா அது வெறும் சொல்கிறாங்களே விஷுவல் ட்ரீட். இன்றைக்கி எதுவாக இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு, இட் ஷுட் பி கதை இருக்கோ இல்லையோ, நல்ல ஒரு கேமராவை கொண்டு வந்து வச்சு ஒரு நல்ல விஷுவல் ட்ரீட் அப்படி. இந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பார்க்குறீங்களா இல்லையா அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். இது மேரேஜே என்ன இருக்குன்னா ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டு தான். See, sometimes we are invited, we go to such marriages and after 1 year we see what happens to them. There is absolutely no understanding. They spend lakhs and lakhs of rupees for that marriage and finally both of them are just fighting for simple things. Then it becomes only அது பார்த்தா ஏதோ அப்போ சினிமா கல்யாணமே பரவாயில்ல போல இருக்கு அப்படின்னு. You understand, it becomes an only visual treat அப்படி. சில சமயம் ஸ்கூல் பில்டிங் காலேஜ் எல்லாம் பார்த்தா பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது அப்படின்னு. பட் விஷன் பார்த்தோன்னா வேர் இஸ் அ விஷன் அப்படி. The institution doesn't have vision. Those who teach, neither the children nor parents, the entire vision என்ன ஆகுது அப்படின்னா, it becomes only a visual treat அப்படின்னா. I studied from this school, I studied from this college, it only a visual treat. But what is the vision? Now, Abdul Kalam எந்த ஸ்கூலில் படித்தார் அப்படின்னா, ஸோ விச் ஸ்கூல் தே ஹவ் ஸ்டடிட். சி சம்டைம் ஆல் தீஸ் கிரேட் பீப்புள் அப்படி தே கம் ஃப்ரம் அ ஸ்மால் டவுன். தே ஸ்டடிட் இன், இப்போ நாங்கள்லாம் ஐ ஸ்டடிட் இன் அ ஸ்மால் வில்லேஜ் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தமிழ் மீடியம். இங்கிலீஷ் இப்போ 1-2 சின்மயா மிஷனுக்கு வரதால பேசுகிறோம். அதர்வைஸ் வி ஆல் ஹெயில் ஃப்ரம் அ ஸ்மால் வில்லேஜ், ஸ்டடிட் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். But the teachers were great. They could give that vision to us, how to live as a good, ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங்காக முதல்ல எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு we should teach our children. So this is very important. So then have you ever thought about it? Child centered, teacher centered, ரெண்டாவது எப்படி இருக்கணும், இன்ஸ்டிடியூஷன் சென்டர்டு. எப்படி எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கணும்? ஐ ஆல்வேஸ் சே இட் இஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ. இட் இஸ் பிட்வீன் தி டீச்சர் அண்ட் தி ஸ்டூடெண்ட். இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ஒன்லி எ பிளாட்ஃபார்ம். அவ்வளோதான். சரி, ரைட் நோ இட் இஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் மீ. அப்படி see, my institution, I come from Chenmaya mission, it is only a platform on which I am just standing.
So institution should only facilitate. But today, education advertisements எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா it is more of ஏதோ அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே போயிட்டாலே அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வெளியிட வந்துடுவாங்கங்கிற மாதிரி they give that kind of hype அப்படி, which in a good school with wonderful teachers அப்படி, what they achieve, all the toppers எல்லாம் இன்னைக்கு பாருங்க, சில even all these NEET exams and all, sometimes these children they all come from, those who perform, they come from villages. So institution is important. We should understand in the role of an institution. I went to one school, the management, they indirectly told me, just Swamiji, when you speak to the teachers, you tell them they should be loyal to the school. When I spoke, I told them, don't be loyal to your school, you be loyal to your teaching. நீங்கள் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் லாயலாக, உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் லாயலாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது. தட் இஸ் நாட் தி ஜாப். தென் யூ ஆர் நாட் அ டீச்சர். அப்போ கூஜா தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். You need not be loyal to your management. Be loyal to your profession. If you are loyal to your teaching, naturally the institution is benefited. The management is benefited. But the management doesn't even, some places, they don't put even a chair kuda irukadhu classroom la. They don't want a teacher to sit. I don't know, I don't want to complain about anything. But you are facing all these kind of problems. There are some schools they don't put, they don't want, the management doesn't want a teacher to sit. They don't have any, faith in the teacher. No, they should understand the responsibility. Then, see, when the institution, a management treats the teachers in such a way, how can we tell them, just, paying that kind of a salary, how can we say that you just be loyal to your teaching, you will flourish. If you get better opportunity, please move away. Just be loyal. We are answerable only to our own conscience. We have taken this profession. My commitment is not with the management. My commitment is not with anybody. If I am a good sannyasi, naturally it benefits my institution. The institution also gets its name. What is more important is I must be loyal to the, this one life which I have chosen. That is more important. Am I right? So it is not institution centered. Then here also we have to be very careful. When you teach, when you are a teacher, please understand you are nobody. Please understand you are nobody. A teacher should not, create any personal impact on the students. The personality impact should not be there. Only the impact of the teaching should be there. See, adanal da teacher ku guru ku enna vyathyasam. See, when we teacher la irundhu enga guru porane, a guru is concerned only about removing the ignorance of the student. He is not worried about his personality. So we should not, நம்மளுடைய personality எங்க வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா, we should not place our personality in the hearts of the students. It is not required. Our job is only to teach. Otherwise, the teacher centered இருந்தால் all the time I become very important. You got it? சில இடங்களில் சில ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா உடனே சொன்னாங்க 25 வருஷமாக இருக்கும்பாங்க. 25 வருஷமாக நான் டீச்சராக இருப்பேன். 30 வருஷமாக டீச்சர் இஸ் குட். பட் தென் there are new teachers also. ஒரு காலேஜில் there was a professor. Then another young professor joined. So he had some good ideas, நல்ல ideas, அவருக்கு சின்ன சின்ன ஐடியாஸ்லாம் வந்தது. Whenever he says anything to the experienced, that professor, the only thing he will say that, I have 25 years experience of teaching. 25 வருஷம். Then one day, that young professor got annoyed. He said, sir, if you don't mistake me, you have got only 1 year experience, which you repeated it for 25 times. See, you had just 1 year experience. The same thing, neither you have improved, you have put, somehow you have survived. You are repeating the same experiences for 25 times, and what? Then where experience counts? See, every moment, every class should be very new to you. ஆனால் தான் ஒவ்வொரு தடவை நாங்கள் ஒரு செஷன் எடுத்துக்கும் போது பயமாகவே இருக்கும். இட் இஸ் லைக் டெலிவரிங் அ சைல்டு. ஒரு லெக்சருங்கிறது
ஒரு சைல்டை டெலிவர் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு. இது ஏற்கனவே பண்ணதானே, ஏற்கனவே பேசணும் மாதிரின்னு போக முடியாது அப்படி. பிகாஸ் எவ்ரி கிளாஸ் ரூம் வென் யூ என்டர் யூ ஆர் அ நியூ டீச்சர். யூ ஷுட் பி ஸோ ஃப்ரெஷ். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும். அதே கிளாஸ் தானே, அதே ஸ்டூடெண்ட் தானே. இஃப் தட் கைண்ட் ஆஃப் போர்டம் செட்ஸ் இன், தென் யூ கெனாட் எக்ஸல். எவ்ரி கிளாஸ் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிளாஸ் தே ஆர் ஸோ யூனிக், தே ஆர் நியூ அப்படி. யூ ஷுட் நாட் ரிப்பீட் இட். சம்டைம் வி ஆல்சோ ப்ரிப்பேர் நோட்ஸ் ஃபார் சம்திங் அண்ட் வி ஜஸ்ட் டியர் இட் அவுட். திருப்பி அதே பேசக்கூடாது. அதர்வைஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நியூ ஐடியாஸ் ஓன்ட் கம் அப். சம்டைம் டீச்சர் சென்டர்டு என்ன ஆகுது அப்படியே இருந்துடும். பட் இட் ஷுட் பி மோர் ஆஃப் அ child centered education, because our attention should be on the child. Another we say that education is not just stuffing the brain but training the mind. Education ஏதோ உள்ள விஷயங்களை வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் போடுறது மட்டும் இல்லை. ஸ்லோலி we should train the mind. அதுக்கு நமக்கு we should also know about the workings of the mind. That is more important. Now what we can do, what are all the things we can introduce? என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? Now I have put self mastery. Now we cannot say self control னு சொல்லக்கூடாது. நீங்க you should not use this word. Don't say self discipline. The moment you say discipline, the moment you say control, உடனே என்ன ஆயிடும்? Things goes out of control. Nobody wants to listen all these words. Then now you say that self mastery. You have to slowly master yourself. Then that gives a stability to knowledge. See, this is more important. See, the knowledge should give us the stability. Today a lot of able people are there, but there are only few stable people. Stable ability is, when it comes to stability, the people are able, lot of able people are there, ability irukkuradhu, but enna illa after the stable mind illa. What we what is more important is that we should gain some kind of a stability. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படினா, we should just say that we should introduce something about ஆதிசங்கரரே அழகாக. There are 5 senses நமக்கு. Eyes, ears, nose, touch, taste. அஞ்சு இந்திரியங்கள் தானே இருக்கிறது. There are 5 senses are there. அவர் அழகாக விவேக சூடாமணின்னு ஒரு நூல் இருக்கு. அதில் சொல்லுவார், ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஜந்து ஏதோ ஒரு சென்ஸுக்கு அனிமலாக அடிமையாக இருக்கிறதால என்ன ஆகும்னா இட் பெரிஷஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மான், டியர் இஸ் ஸ்லேவ் டு சவுண்ட். அது சப்தம்ங்கிற ஒரே ஒரு சென்ஸுக்கு தான் அது அடிமையாக இருக்கிறது அப்படின்னு. when music is played என்ன பண்ணுவாங்களா, மானை பிடிக்கிறதுக்கு இது this is there in விவேக சூடாமணி. ஆதிசங்கர் சொல்லியிருக்கிறார். அது ஒரு நல்ல சப்தத்துக்கு என்ன ஆகுது, ஆயிடுச்சு அப்படியே நின்றுடுமா. தென் அதை மானை பிடிப்பாங்களாம். அதே மாதிரி யானை எப்படி பள்ளத்தில் வேணும், அது ஒரு பெண் யானையோட உரசிண்டே வரும்பொழுது அது இட் இஸ் ஸ்லேவ் டு ஸ்கின். அந்த ஸ்கின்னுக்கு டச்சுக்கு என்ன ஆகுது, இட் இஸ் ஸ்லேவ் டு டச். அப்படி பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்லேவ் டு தட் ஒன் சென்ஸ். அப்படி அது எதில் போய் விழறது, குழியில் போய் விழறது. தென் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் மாத், விட்டில் பூச்சின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா. தி விட்டில் பூச்சி இட் இஸ் ஸ்லேவ் டு ஃபார்ம். ஆனால் எங்கே அந்த லைட் பார்த்தோன்னே எங்கேயாவது அதில் போய் உட்காரும். லைட்டில் போய் உட்கார்ந்துருக்கும். ஸோ எங்கேயாவது திடீர்னு ஒரு நெருப்பு இருந்தால் அது ஏதோ வெளிச்சம் நினச்சி நேராக என்ன பண்ணும், அந்த நெருப்பில் போய் விழுந்து இட் ஜஸ்ட் பெரிஷஸ். தன்னை தானே அது அழித்து கொள்கின்றது. அப்படி அதே மாதிரி மீன். அப்படி இந்த மீன் பார்த்தீங்கன்னா சுவைக்கு அது அடிமையாக இருக்கின்றது. அப்படி அதனால் அது ஒரு இந்திரியத்தினால். அப்படி அதே மாதிரி வண்டு என்ன வரும், ஒரு பூவில் போய் உட்கார்ந்து தேனை குடிச்சிட்டு வர வேண்டியது தானே. பட் அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்கிறதா இல்லையா, அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் அப்படியே மயமறந்து உள்ளே இருக்குமா. ஏன்னா தென் அந்த மலர் அப்படியே மூடின உடனே இட் ஜஸ்ட் டைஸ். Shankaracharya Bhagavan says each என்ன சொல்லுவீங்க அதுக்கு, ஜந்துக்கு each animal or each species, just because it is slave to one sense, it perishes. What to talk about human being, because we slave to all the 5 senses. நாம் 5 இந்திரியங்களுக்குமே என்ன இருக்கிறோம், 5 இந்திரியங்களுக்குமே நாம் அடிமையாக இருக்கிறோம். அப்படி டிவி பார்த்துட்டே இருப்போம், வாயில் ஏதோ போயிட்டே இருக்கும்.
சும்மா பார்க்க முடியாது, அது மட்டும் பார்க்க மாட்டோம். அது மட்டும் அது பார்த்துட்டே இருப்போம், ஏதோ வாயில் போயிட்டே இருக்கு. அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு தலைகாணி வேணும், குழந்தைங்களே பாருங்க, இந்த பக்கம் ஒரு தலைகாணி வேணும், ஸ்கின் இருக்கு. அப்புறம் நமக்கு ஏசி வேற வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்படி. அப்புறம் நல்ல ரூம் ஸ்ப்ரே வேறு. சரி, அட் அ டைம் ஒரே நேரத்தில் எல்லா இந்திரியங்களும் என்ன, வி விக்டிம்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி சென்சஸ். தென் ஸோ சென்ஸ் கண்ட்ரோல் இஸ் எ சென்சிபிள் கண்ட்ரோல். இட் இஸ் அ மாஸ்டரி. இட் இஸ், யூ ஆர் நாட் ஆஸ்க்டு டு கண்ட்ரோல், கட்டுப்படுத்துறது இல்லை அப்படி. பட் ஸ்லோலி வி ஷுட் கெயின் மாஸ்டரி ஓவர் இட். வி ஷுட் கீப் ஆல் தி சென்சஸ். இஃப் தி சென்சஸ் ஆர் அண்டர் அவர் ஃபிஸ்ட், தி வேர்ல்டு வில் பி அட் அவர் ஃபீட்னு சொல்வார்கள். எல்லா இந்திரியங்களும் நம்மளுடைய கைக்குள் இருந்தால் உலகம் நம்முடைய காலடியில் இருக்கும்னு சொல்வார்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், வி ஷுட் டீச் அபவுட் திஸ் மாஸ்டரி ஓவர் திஸ் ஆர்கன்ஸ், இம்பார்ட்டண்ட். தென் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ். ஸோ வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் கிளாஸஸ் இருக்கா? நோ, யூ ஜஸ்ட் டீச். கீதையே எடுத்துக்கங்க. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர், there are 28 values are given. Now how many of us know actually? நமக்கே எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஒன் பர்டிகுலர் சாப்டர் பகவத்கீதை எடுத்துட்டோன்னா 28 வேல்யூ சொல்றார். அமானித்துவம், அதம்பித்துவம், அஹிம்சா, க்ஷாந்தி, ரார்ஜவம், ஆச்சாரியோபாசனம், சௌச்சம். there are 28 values. இன்ட்ரடியூஸ் ப்ளீஸ். அவங்களுக்கு ஏதாவது, யூ டேக் தி பர்மிஷன் ஃப்ரம் மேனேஜ்மெண்ட், யூ இன்ட்ரடியூஸ் தீஸ் வேல்யூஸ். தே இனிஷியலி தே மே நாட் லிசன், பட் தென் வி ஷுட் introduce, at least we should know. துளசி ராமாயணத்தில் விபீஷண கீதைன்னு ஒரு அழகான ஒரு கீதை இருக்கிறது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதில் நீங்களே படித்து பார்க்கலாம். ஸோ இன் தட் பேட்டில் ஃபீல்டு, ராமா வில் பி ஸ்டாண்டிங் வித்தவுட் எனி சேரியட், வித்தவுட் எனி திஸ் ஒன், ஜஸ்ட் ஒரு பவ் அண்ட் ஏரோ தான் இருக்கும். ராவணன் பார்த்தோன்னா பிரம்மாண்டமாக ஒரு பெரிய சேரியட்டில் கம்பீரமாக நின்றுட்டு இருப்பார் அப்படி. ஸோ ஹனுமான் வில் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹிம், லார்ட், யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி திங், காலில் ஒரு பாதகை கூட உங்களுக்கு இல்லை. தி எதிரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பகைவனுக்கு, ராவணன் இவ்வளோ பெரிய ரதத்தில் இருக்கிறானே, வித்தவுட் அ சேரியட், ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு கான்குவர் ஹிம்னு கேட்பார். அப்போ ராமர் சொல்வார், த சேரியட் வித் விச் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்வார். ஸோ தேர் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் சேரியட் வித் வேல்யூஸ். ஒவ்வொரு அந்த 2 வீலும் 2 வேல்யூ இருக்கும். அதில் அந்த சேரியட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாகுக்கு ஒரு வேல்யூ, அந்த சேரியட்னுடைய ஹார்சஸுக்கு ஒரு வேல்யூ, அந்த ரெயின்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ. எவ்ரி திங் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? See, everything is described with beautiful values. He says that if that person possesses all these values in his life, nobody can conquer him. யாரிடத்தில் எவ்வளவு பண்பாடுகள் இருக்கின்றதோ அவர் என்ன பண்ண முடியாது, எவராலும் வெல்ல முடியாது. அட்லீஸ்ட் we can introduce, இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லலாமா இல்லையா? நான் கூட அதை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதினேன், வெற்றி தேரிலேறி வீர வலம் வருவோம்னு. ஐ ரோட் அ ஸ்மால் ஆர்டிக்கல் ஆன் இட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் குட் வேல்யூஸ். அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் இன்ட்ரடியூஸ் அவர் சில்ட்ரன். அடுத்து என்ன அப்படின்னா, ஆட்டிடியூட் ஆஃப் சர்வீஸ். ஐ திங்க் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஏதாவது சில்ட்ரனுக்கு இருக்கும். கிவிங் மோர் தென் வாட் வி டேக் இஸ் அவர் ஒன் ஆஃப் அவர் பிளட்ஜ். எம்ஃபசிஸ் ஆன் பியூரிட்டி. அப்படின்னு ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் டு, இதெல்லாம் பேசுறதுக்கே நம்ம பயப்படுறோம். எம்ஃபசிஸ் ஆன் பியூரிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பியூரிட்டி, இன்டெகிரிட்டி. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ தி கேரக்டர் இன் மகாபாரத? கச்சனுடைய கேரக்டர் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஹவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் கச்ச? மகாபாரதத்தில் தெர் இஸ் அ கேரக்டர். இப்போ பாருங்க, இங்கேயே 150 பேர் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு. நாட் அ சிங்கிள் பர்சன் ஹர்ட் அபவுட் கச்ச. ஆக்சுவலி அந்த பழைய காலத்தில் சினிமாவே வந்தது, கச்ச தேவயானின்னு ஒரு படமே உண்டு அப்படின்னு. ஸோ இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பியூரிட்டி அப்படின்னு, இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு, ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு. See, sometimes when we conduct camps for children, we teach them only this. So he is the son of Brihaspati. Lord Brihaspatiயோட புத்திரன் கச்சன். He will go to the Shankaracharya. அசுரர்களுக்கெல்லாம் குரு அவர். இவர் தேவர்களுக்கெல்லாம் குரு Brihaspati. சுக்கரர் அசுரர்களுக்கெல்லாம் குரு. அப்படி அந்த சுக்கராச்சாரியார் இடத்துல போய் அவர் அமர சஞ்சீவினி வித்யை, அமிர்த சஞ்சீவினி வித்தை, இந்த மரணமில்லாத வித்தையை கற்றுக்கிறதுக்காக போவார். அப்படி ஸோ பெரிய கதை. அப்படி அதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். அப்படி we can introduce them about, அவங்க ஏஜ் தான் இதெல்லாம். we can talk about, how many of you know about Nachiketas? Nachiketas you have heard.
in Kathopanishad. He is a real hero, 8 years old boy. Now what kind of, straightforwardness, purity. Then Prahlad, you must have heard about Prahlad. There is a beautiful stories, unheard stories about them. So we should introduce these kind of characters. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு நாம it is our duty to introduce these things. They are all available. See, most of them what they see, they are all myth actually. அதெல்லாம் உண்மையே கிடையாது. ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா these are all the characters they lived. இதெல்லாம் அவங்கெல்லாம் வாழ்ந்தவர்கள். பிரகலாத இஸ் நாட் அ மித். இதெல்லாம் கற்பனை கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. They were all existed. So we should propagate purity. Then preservation of traditional knowledge and culture. அதுதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் சொன்னேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மகாபாரதத்திலேருந்து அட்லீஸ்ட் கேரக்டர்ஸ், ஏதாவது ஒரு மகாபாரத கேரக்டர் கேட்டால் இமிடியட்லி தே ஷுட் நோட். ஜஸ்ட் பஞ்ச பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் மட்டும் கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர், ஒன்று விதுரர், ஒன்று சஞ்சயன். இந்த 2 பேர் மாதிரி மகாபாரதத்தில் இஸ் ஃப்ளாலஸ் கேரக்டர். அப்படி ஃப்ளாலஸ் கேரக்டர், பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர். ஸோ இன் ஒன் பிளேஸ் ஐ ஸ்போக் அபவுட் விதுரா அப்படின்னு. தென் ஒரு அம்மா குழந்தைக்கு அடுத்து விதுரன்னே பெயரே வச்சாங்க அதை கேட்டுட்டு. அப்படி ஸோ சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர்ஸ், அப்படி வெரி இன்ஸ்பைரிங் கேரக்டர்ஸ். வி ஷுட் இன்ட்ரடியூஸ் such characters. We should preserve our knowledge through schools. அது நீங்கள் தான் பண்ண முடியும். You should only do. Now I already told there will be a lot of constraints will be there, but you should do it. This is our duty. Then we should improve slowly the standard of life, not living. We are all talking about only standard of living போயிட்டே இருக்கு அப்படி. பட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் என்ன ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ எங்கள் சுவாமிஜி சொல்லுவார், in the midst of increasing comforts man experiences decreasing happinessனு சொல்லுவார். அப்படி கம்ஃபர்ட்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகிறது, ஆனால் சந்தோஷங்கிறது என்ன ஆகுது, குறைஞ்சிட்டே இருப்பது. இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இப்போ? அதில் ரொம்ப மைசராக இருக்கிறீங்களே. ஸோ தேர் ஷுட் பி அ குவாலிட்டேட்டிவ் நாலேஜுங்கிறது. நோ கம்மிங் டு டீச்சிங். அப்படி ஒரு பெரிய கேள்வி உங்களை எல்லாம் கேட்கணும். You are pushed or you are chosen? Please be honest. Either way you have to deliver. Whether you are pushed into this profession or you have chosen this, sometimes என்ன ஆகுது, we are just pushed. ஏன்னா இருக்கு, நானும் அப்படியும் பார்க்குறேன். பட் either way we have chosen this, therefore we have to deliver. Even though if you are pushed into it, we have to deliver. கல்யாணம்லாம் அப்படிதானே? Sometimes we are pushed. Are we not managing it? Are we not delivering it? So when there is no choice, we should learn to live. Then it is just circumstances made me a teacher or எல்லாம் பாசிட்டிவாக தான் சொல்வீங்க. பட் நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அப்படி see passion it is totally different. circumstancesங்கிறது தான் வேலையை முடிச்சா போறோம்னு நினைக்கிறது. பேஷன் என்ன அர்த்தம்? தென் இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 25 வருஷமா ரிப்பீட் ஆகாது பேஷன் இருந்தால். ஸோ யூ வில் ஃபர்ஸ்ட் காப்பியே அடுத்தடுத்து ஜெராக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் ஆர் அ நோபல் டியூட்டி. இந்த 2 தானே சொல்கிறோம். ஒன்று டாக்டர் சொல்கிறோம், இன்னும் டீச்சிங் சொல்கிறோம். இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் ஆர் ஹவு டு வி லுக் அட் இட். சரி, நமக்கே அது மேலே ஒரு மரியாதை இல்லைன்னு, எனக்கே சந்நியாசத்திற்கு மேலே மரியாதை இல்லைன்னு என்ன பண்ணுறது? இஃப் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் சந்நியாஸ், ஹவு கேன் ஐ டிமாண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ்? அப்படி. ஸோ ஆஸ் அ டீச்சர், ஒரு டீச்சர்னு சொல்கிறது நானே பெருமையாக நான் நினைக்கலன்னா நம்ம எப்படி, ஹவு அதர் பீப்புள் வில் ரெஸ்பெக்ட் அஸ்? ஸோ ரெஸ்பெக்ட் இஸ் நெவர் டிமாண்டட், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கமாண்டட். அப்படி வி ஷுட் கமாண்ட் ரெஸ்பெக்ட். அப்படி நாம் மரியாதைங்கிறத கேட்டு பெறக்கூடாது. ஸோ தெர் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹர்ட் அபவுட் திஸ் ஸ்லோகா? ஆச்சாரியாத் பாதம் ஆதத்தே, பாதம் சிஷ்யாக ஸ்வமேதையா, பாதம் ஸ்வபிரம்மச்சாரிபியக,
Padam kala kramena cha. This is how learning takes place. So teaching versus learning. See, the entire or student today, if you take learning 100% what is your part? Your part is first Acharya Padam. You play only one part. You play only one part. Sometimes we think, oh, avladana nenepom. But the first part is ours. That is the beauty of this sloka. See, we play only one part. But the very vital part, the initial part, first part of the child life, is your role. Adate. See, adate is a beautiful verb in Sanskrit. Adate means to receive. It is not even to teach. The teacher teaches in such a way, the knowledge takes place naturally in the minds of the students. He just receives it. The knowledge is not given by the teacher. The teacher just teaches. Adate means what? Adate means it just takes place. So how efficient is the teacher? Now, adate means, adate is the verb. Am I right, sir? Adate means it's just receiving. Everything is only receives. Now, one part you teach, then another part you make him learn. Without our help, he should stand on his own feet. So that is what the role of the teacher. The first part you do it successfully, then all other three parts your contribution. Neenga contribute pandradalna padam means the second quarter. Second quarter, shishyaga, the students, swamedaya. With their own effort, with their own intelligence, they learn. That also you teach them. Not that everything you cannot teach. So you should make them learn also. So Bhagavathila or Avadhutar undu. Who is your teacher? Guru nu sonna 24 பேர் சொல்வார். ரொம்ப interesting. I have 24 teachers nu சொல்வார். We used to conduct this one for children. Vishwam Gurur Maman. The whole world is my teacher. So then another part, this is also your part. You are there in it. You are already there in it. But you are indirectly, you have, taught them how to learn. All the time it is not. இப்போ எங்களுக்கு 2 வருஷம் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு ஆச்சாரியார் பாதம் ஆதத்தை. அப்புறம் வெளியில் என்ன பண்ணிட்டாங்க? They just send you out. அப்புறம் Swamy, they taught us how to develop, knowledge on our own. So nobody taught us how to make PowerPoint. யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. See, then we have to only put all these ideas in a proper form. Ideas are available, but we should use our own thinking also. So இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஏதாவது அவங்களுக்கு எக்ஸசைசஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். பாதம் சப் பிரம்மச்சாரிபியாக அப்படின்னு. See, the third quarter, another part, he learns from fellow students. You tell them to learn from others also. So it is a beautiful way. நாங்கள்லாம் படிக்கும்பொழுது கொஞ்சம் வீக் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் உட்கார வச்சு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அவங்கக்கிட்ட படிக்க சொல்லுவாங்க. So there will be good, a wonderful kind of a friendship will be there. Sometimes we learn from the another student. Teacherக்கு நேரம் இல்லைன்னு. So you identify like that and make children, learn from the fellow students. It's also there. Padam kalakrameena, over the period of time, rest of the thing, life itself will teach. That nobody, no university can teach. After a period of time, life itself, they will learn. They will learn. By the time, they should not have wasted their life. They must be ready to learn. By the time we have missed all that, Acharya poyedhu, Sishyam poyedhu, Swamede poyedhu, Sagabrahmacharya, Kalakramena, enna Kalakramena, just time only passes. We cannot make use of it. See, what is your role? See, this sloka, you are only one part, that yours is the first part, yours is a vital part, and throughout that person's life, you have an influence. Till his death, he cannot forget you. Because your whole life, his whole life is, indirectly for all his good and bad karma, you are responsible. Bhayamarka.
No, that is how I should feel. A guru, when a guru gives diksha, he takes all his, once he gives sannyas, then whatever the sins the disciple commits, that goes to the guru. Because then it is a responsibility of the guru. So, at least we should feel that. So, this is very important. Then, you know about this, have you ever came across Kevin Rayan? The evolution of teacher, எங்கேயாவது படிச்சிருக்கீங்களா? Actually, நீங்கள் படிக்கணும், நாங்கள்லாம் படிக்கிறத விட. You have not come across this? This is very important. How the ஒரு டீச்சருடைய கேரியர் எப்படி ஸ்டார்ட் எங்கே நிற்கிறதுங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் அப்படின்னு. ஸோ ஹவு வி பிகின், யாரோ சொல்ல முடியுமா உங்கள் கேரியர் நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிச்சிங்கன்னு? எப்படி யாரோ சொல்ல முடியுமா? இவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்கீங்க எல்லாரும். உங்கள் கேரியரை நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிச்சிங்கன்னு யாரோ சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது கனவுகளோட, இந்த கனவுகளோடு நான் ஆரம்பித்தேன் சுவாமிஜி. ஐ ஸ்டார்டட் வித் இவ்வளோ இந்த ட்ரீமோடு நான் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு யாரோ சொல்ல முடியுமா? ஒரு கனவுமே இல்லையா உங்களுக்கு? I just started my career in year 2001. As a mother, I was at home, I taught my daughter, and I found certain things what she was not at all, that is, I found it was not a mistake from the teacher or something. She was not that much interested in learning certain things. So, but my way of teaching was different. Though I was not a teacher, I did my B.Ed that time. I was just a degree holder, that's all. Then, but I belong to a teacher's family. My father is a teacher, my grandfather is an English teacher, something like that. So, in that line, I wanted to start my career as a teacher, so that, like my daughter, almost all the children can learn well, better than what they were learning at that time. So, that was my intention. Only instead of teaching my daughter alone, I wanted to teach the many. Then I wanted to continue my career. I just live as a teacher now. So I have so much respect for teachers because my father is a teacher. My mother is also a teacher. Both of them are good teachers. They are good teachers. Yeah, sorry. டீச்சர் விளையாட்டு தான் விளையாடுவோம். ஏன்னா எல்லாரையும் அதட்டலாம். குட். See, initially it is only a trigger, not necessarily it is a passion, all that. No, that is what Rayan also says. The first stage is called fantasy teachers. So in management, they call it as farming. Actually, this word is in management, just I equated. In management seminars, they use this word, farming, fantasy. Fantasy is the first day when you enter into the school, you will feel you are so unique. You think that you are so different from all other teachers. And you are going to change the entire school. அப்படிதான் போவோம் உள்ள ஒரு ஃபேண்டசியோட. உள்ள நுழையும் பொழுது என்னன்னா, நான் போய் இந்த ஸ்கூலே மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னு. இந்த கனவு இப்படியா எத்தனை பேர் நினச்சிங்க? நான் போன உடனே என்ன போகிறது, ஸ்கூலே மாற போகிறது. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே என்ன ஆகிறது அப்படியே. ஸோ இட் இஸ் குட். ஸோ இட் ஆல் ஸ்டாண்ட் with fantasy. But when fantasy meets reality, so when you go in, there are already அங்கேயே என்ன விதைச்சு என்ன மரமா முளைச்சு கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. அப்படின்னா புதுசாக வர்றவங்க ரெண்டும் சொல்கிறேன், காம்பினேஷன். அப்படி ஏற்கனவே இருப்பாங்க, எல்லாம் இருப்பாங்க. சம்டைம் ஃபேண்டசி என்ன ஆகும், இட் மீட்ஸ் ரியாலிட்டி. அப்படின்னு தென் ஆல் தட் யூ தாட், இது பண்ணணும், இந்த சேஞ்சஸ் பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது எதுவுமே என்ன பண்ண முடியலைன்னு தென் அங்கேயே ரொம்ப வருஷமாக இருக்க டீச்சர், இதெல்லாம் முடியாதீங்க, வந்தோமா, பாடம் எடுத்தோமா, போனோமா, மாத சம்பளம் வாங்கினோமா, பேசாமல் வேலையை செய்யன்னு ஒரு பெரிய ஆமை இருக்கும் அது. ஸோ
உங்களுடைய ஃபேண்டசி எல்லாம் என்ன ஆகிடும்? All that. So then you think that this is the reality. Then என்ன ஆகும்? Then rest of the life, you continue to be a teacher, but it just becomes only a survival teacher, like a survival Swami. Somehow now somebody gives bhiksha, I have no other interest, no need to study. இந்த பாரத தேசத்தில் இந்த ட்ரெஸ் போட்டால் யாரோ சாப்பாடு போட்டுடுவாங்க. அப்படி then I will only become a survival. I somehow till retirement I just survive. See, don't become one of this kind. See, teachers, those who, Kevin Ryan says 90% of the teachers in their career will end up only as a survival teachers. And unfortunately, everybody has to go through this phase. You cannot avoid this phase. At one point or other, you say that let me survive ஆன போறோம். இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வரும். Then it is called settled belief. So this settled belief takes over. Then we end up as an ordinary teacher. It is an ordinary teacher. In fact, Kevin Ryan says such teachers are very bad teachers. He says, no, it's not my statement. He says he has done a lot of research on that. Now what they will do அப்படின்னா, அடுத்து ஒரு ஃபேண்டசி வருது இல்லையா, அவங்கள தாண்ட விட மாட்டாங்க அப்படின்னா. They will see that when new fantasy comes, they will make that teacher fall into the survival pit. நீங்கள் அதை தாண்டி போகிறதுக்கு என்ன பண்ண விட மாட்டாங்க. So this is the problem. They have a settled belief and they make others also believe that this profession is only this much. It is only for earning. இப்போ 2 பேர் வேலைக்கு போகணுங்கிறது ஒரு நிர்பந்தம் ஆயிடுது. இப்போ ஃபேமிலியில் 2 பேர் வேலைக்கு போகணுங்கிறது. அதனால் என்ன எடுத்து சர்வைவ் ஆகும். But then they are not teachers. I told we cannot call them as teachers ன்னு சொல்றார். லீவ் குருவெல்லாம் விட்டுடுங்க. We cannot call them as, but rare individuals are there. Now here comes passion. அவங்க சொன்னது கரெக்ட். இனிஷியலாக பேஷன்ல இட் இஸ் ஒன்லி ஜஸ்ட் அ ஃபேண்டசி. இட் இஸ் ஒன்லி அப்புறம் என்ன ஆகுது சர்வைவல். பட் தென் there are some teachers, there are some individuals, they make difference. They are எதிர்நீச்சல் போட வேண்டியதுதான். அப்படி என்ன ஆகும்? then the third step comes. அந்த சர்வைவலை தாண்டுறாங்க பாருங்க. then from here your journey as a teacher begins only from here. Up to this we ended up as a human being. அவ்வளவுதான். we just survived. Then here the journey of the teacher begins. Then he transforms himself into guru. Then mastery. When the teacher is, this mastery teacher is a threaten, for survival teachers. The survival teachers இவங்க ஒரு பெரிய த்ரெட். இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இவங்களை இருக்க விட மாட்டாங்க. But then he is not bothered. Because see, now ultimately that passion, so what it does, a mastery teacher, he takes responsibility. He doesn't blame anybody. He doesn't blame the management. He doesn't blame the situation. He is not complaining. He doesn't complain about anybody. She or he, they don't complain about anybody. They don't even listen. They are friendly with everybody. They know all the problems. They take all the responsibility. They don't blame the management. They don't blame fellow teachers. If the students are not performing well, so there is somewhere, there is a problem with me, not with the management, not with the system. I am not going to blame that. Somewhere I own that responsibility. They take the ownership. The ownership. How many of us are ready to take? We are always ready to pass on the responsibility to somebody's head. But here is a mastery teacher. They take, I will take the responsibility, because that is the passion. It's a passion. Then they will
there is an accountability also. Not just responsibility, they will, evaluate themselves. The evolution stages our. So he says stages of a teacher, but I don't want to use that word stages. Rather, I changed that into how they evolve as a teacher. See, your personality is very important. Not maths, your knowledge is not important. As a personality, as a teacher, responsibility, then there is an accountability. Then they will try to implement effective practices. What kind of practices I can implement? Now they have given me a topic, how effectively I can prepare something. Let me try my best. Let us not worry about the results. Let me put forth all, earnest result. There is a responsibility, accountability. There is implementing effective practices. Then infusing self-belief. Slowly, you will just find out the students. You play a vital role in their life. So we will see that infusing self-belief in students. Then such people are called mastery teachers. Then they will evolve to the final stage. That is how everybody looks at them as a guru. இதிலிருந்து என்ன ஆகுது, இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்களா, ஒரு இண்டிவிஜுவல்லேருந்து ஒரு டீச்சராக இருந்து டீச்சர்லேருந்து என்ன ஆகிறாங்க அப்படின்னா தென் தே பிகம் இம்பேக்ட் டீச்சர்ஸ். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார்மிங் ஸ்டார்மிங் நார்மிங் இல்லை, அப்புறம் என்ன ஆகிடுது, இட்ஸ் ரியல் பர்ஃபார்மன்ஸ். தென் என்ன ஆகுது, ஆல் தேர் கிளாஸஸ் வில் பிகம் so effective அப்படின்னு, and it is enjoyable. So we interact with the students also. இந்த டீச்சர்ஸை பற்றிலாம் கேட்டால் நிறைய கதை சொல்லுவாங்க அவங்க. So it becomes enjoyable for the teacher also. He also enjoys it. And the student also enjoys it. The whole teaching, the whole experience, it becomes an. See, and the slokame abdar sagana vavatu sagano bunaktu. We say that bunaktu means may we enjoy together. Eppadi irukku parunga. Sagano avatu, oh Lord, protect both of us. Actually, the garbha mantram, actually, வேதத்தில் இது கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு சொல்லக்கூடிய மந்திரம். அப்படி அந்த புத்திங்கிற கர்ப்பத்தில் வச்சிருக்கிறதால அது சிஷ்யர்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு. சகனோ புனக்து, புனக்து தெரியாது, புனக்து மேவி என்ஜாய் டுகெதர். சக வீரியம் கரவா வகை அப்படின்னு, கிவ் அஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் தட் வீரியம் அப்படின்னு, தட் எனர்ஜி, தட் ஸ்ட்ரென்த். சக வீரியம் கரவா வகை. வாட் அ வேர்ட். Tejasvino adhitam astu. Whatever we read, whatever we study, that knowledge should make us, more resplendent. Tejasvi, each one of us should become, so brilliant. The knowledge should make us brilliant. See, this is the meaning of Tejasvino. Adhitam, yet adhitam tat tejaha bhavati. Yadallam padikiroma, adallam, whatever we read, it should express as a pure light. Ma vid vishavahai means may we not quarrel with each other. It's a simple prayer, beautiful prayer. Now here is the apra guru edrar. Om sahanavadu solliyachina mudinju pochu. Then enna eduthe appadine effective, enjoyable, and then for him it is a noble duty. Then they are called role model. Role model not just in the school. Not just in that. They are role model in the field of education. எங்களுக்கு ஆதி சங்கராச்சாரிய பகவான், எங்களுக்கு சன்னியாசிகளுக்கு நாங்கள் வாட் வி ஆஸ்பயர் அப்படின்னா, எங்களுக்கு ரோல் மாடல் யார், ஆதி சங்கராச்சாரியர். எங்களுக்கு ரோல் மாடல் சுவாமி சின்மயானந்த். We have, they are not ordinary people. They are also Akarop only. But then they are all called. See, this kind of an, I think, impact we should create when we see. This is not an ordinary profession. இது ஒரு சாதாரண ஏதோ ஒரு வேலை இல்லை அப்படின்னு. ஆக்சுவலி வெதர் யூ ஹவ் சோசன் இட், யூ ஆர் சோசன் ஃபார் இட் அப்படின்னு. டோன்ட் தட் ஐ ஹவ் சோசன் இட்னு நினைக்காதீங்க அப்படின்னு. ப்ளீஸ் டோன்ட் திங்க் தட் யூ ஹவ் சோசன் இட் அப்படின்னு. யூ ஆர் சோசன் பை தி லார்ட் ஃபார் திஸ் ப்ரொஃபஷன் அப்படி. டுடே ஐ வில் திங்க் லைக் தட் ஒன்லி. லார்ட் சோஸ் மீ ஆஸ் அ சன்னியாசின்னு தான் நினைப்பேன். நான் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கவே மாட்டேன். ஸோ லார்ட் ஹஸ் சோசன் மீ. ஸோ ப்ளீஸ் ஃபீல் தட். Not everybody gets an opportunity to become a teacher. I am chosen by the Lord, to teach, to interact with the children. Then that is called this impact.
Beautiful, no, this is fantasy, survival, mastery, then comes impact. We will conclude it. In ancient India, teaching is a noble duty and not a profession. Being a teacher itself is a reward. நீங்கள் இதுலேருந்து ஒரு ரிவார்டு நீங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறானோ அது அப்புறம் வந்து எல்லாம் நிறைய பேர் உங்களால் இப்படியான எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் பீயிங் எ டீச்சர் இட் செல்ஃப், ஒரு டீச்சருங்கிறது என்ன அர்த்தம், அதுவே பெரிய ரிவார்டு அப்படின்னு. டேக் லாட் ஆஃப் ப்ரைடு இன் இட். வீட்டு வெளியில் போடுங்க, ஐ எம் எ டீச்சர்னு போடுங்க போன உடனே அப்படின்னு. யூ டேக் லாட் ஆஃப் ப்ரைட் இன் இட். ஷுட் அப்டேட். நாமளும் என்ன ஆகணும். So in management say that if you don't move with the movement, you will be thrown out னு சொல்வார்கள். If you don't move with the movement, you will be thrown out. See, we should also update our knowledge. We should also update our skills. See, you should be embodiment of love, sacrifice, patience. Teachers devote their lives for the cause of teaching. That is your life. The personality of the teacher should lead their teaching. Very important. See, how do you dress is also very important. Sometimes what inspires the students you do not know. The way we dress, sometimes it will inspire them. It will inspire them. It should not instigate them. We should be very, very, very careful. Teachers are called in our tradition Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma. Teachers are called Brahma, Vishnu and Shiva. Why we call? You are future designer, not a fashion designer. You know, but every parent want you to be a fashion designer. You know, management also expect you to be a fashion designer. But please understand, you are not a fashion designer. Actually, you are a future day. You are designing there. You are therefore you are Brahma. You design their future. Their future is in your hands. If a bad student, comes out of your hand, you are responsible for it. That is the accountability, responsibility, all about that. So it is then we say that a teacher is called Vishnu because we care for physical, mental, intellectual, spiritual well-being of the student. So we have to sustain it because the job of the Vishnu is to sustain. Then sometimes they are very naughty. So remove the negative traits and tendencies. They pick up, now the mobile phone is there. So easily they will pick up everything. Unfortunate. So we have to be more concerned. The situation is so pathetic. See, we can't blame them. Therefore, we should do this. So teaching is not mere transfer of knowledge, but inculcating responsibility, providing conclusion, holistic vision. Managing and transforming the inner energies. When you go to the class, 50 students, 50 energy levels of it. You are dealing with it. But if you go with zero energy, no energy, already so many problems at home, this problem, that problem, when you go and stand, then there are 30 energy centers with a different type of energy and you have no energy. Then how do you manage all of them? So you should have tremendous spirit. சோர்வா நீங்க போகவே கூடாது. All you leave your personal problems and when you go there, you should have tremendous energy. So you must have a calming effect on the students. Your very presence should have a calming effect. நீங்க உள்ள போனா அவங்களுடைய எனர்ஜி எல்லாம் என்ன ஆகணும்? Our presence should make the difference. So you must have tremendous spirit for effective transformation. Teacher must set a standard for himself or herself and live simply. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்காக நம்ம வசதியாக வாழக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. பட் அவர் லைஃப் ஓவரால் அவர் லைஃப் என்ன இருக்கணும்? there must be a simplicity இருக்கணும். Now these are all the points. You reflect on it. See, self-awareness, positivity, humility, empathy and integrity. Each that you just fill it up. What is self-awareness? What is positivity? What is humility? What is empathy? These are all very, very important. So thank you very much for patiently listening to me.
I had a wonderful opportunity to talk to you all. Thank you very much. Hari Om. Hope you enjoyed. Was it interesting? Was it little informative? Thanks a lot. Thank you very much. Looking forward to meet you all again. Thank you. எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் கேளுங்களேன். திஸ் எ குட் செஷன். ப்ளீஸ் மைக் தரேன், எழுந்திரிச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. அண்ட் தென் ஒன் ஆஃப் யூ அட்லீஸ்ட் இந்த சைடில் ஒருத்தர் இந்த சைடில் ஒருத்தர் ஹவு இட் வாஸ் எஃபெக்டிவ். அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் சோஃபார் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் கூட இது நிச்சயமாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உள்ளுக்குள்ளே வந்திருக்கும். இதை வச்சு ஹவு யூ வில் மூவ் ஃபார்வர்ட் அதை சொன்னால் தான் அந்த ஃபேக்கல்ட்டி ஆஸ் எ சன்னியாசியாக இருந்தாலும் ஹீல் பி ஹாப்பி தட் ஹி ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் எ குட் செஷன். ஓகே, ரெண்டு சைட்லேருந்து 2-3 பேர் ஜஸ்ட் யூ கிவ் யுவர் ஃபீட்பேக் ஹவு இட் வில் பி எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் டுமாரோ. நமஸ்தே சார். ஸோ ஒரு ஆனஸ்ட் கொஸ்டின், ஒரு செஷன் போகிறச்சையும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ஹாப்பியாக போகணும்னு சொல்கிறேன். கேன் யூ ஷேர் அ டூல், இம்பார்ட்டன்ட் டூல் விச் வில் ஹேவ் டு கேரி வித் திஸ்? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூல் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன். லைக் எவ்ரி செஷன் அப்படி தான் நினச்சிட்டு எவ்ரிடே எழுந்துக்கும் போதே அப்படி தான் எழுந்துக்கிறோம், ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக, ரொம்ப ஹாப்பியாக, ரொம்ப சந்தோஷமாக கிளாஸ் எடுக்கணும்னு. பட் சம்டைம்ஸ் நாட் எவ்ரி டே எவ்ரி செஷன் இஸ் நாட் லைக் தட், டு பி ஆனஸ்ட். ஸோ அப்படி இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் சார்? See, that is not possible. You cannot repeat every day. But one thing is you should keep always cheerful. See, the inner climate, in spite of all that, you always be cheerful. See, in spite of all these circumstances, problem, all that, so we should be cheerful. Then certain good spiritual practices, continuous spiritual practices, a small little bit of pranayama or a little mantra or japamo, just all said and done, we are also human beings. So a sense of belonging to the higher force, offering ourselves to the higher force. Whenever we also feel something, எனக்கு திருப்பி ஒரு செஷன் இருக்குது, எனக்கு நாளைக்கு இப்போ ஒரு 1.5 மணி நேரம் பேசணும். See, sometimes the physical body doesn't, mentally you may, but then at times we are also human beings. Then we look up to somebody, we look up to the higher forces. So அந்த மாதிரி you discover an ideal. ஒரு கடவுளாக, ஒரு சுவாமியாக இருக்கலாம், ஒரு ஆர் யாராவது ஒரு பெரிய மனிதர்களாக இருக்கலாம். யூ டிஸ்கவர் அண்ட் ஆஃபர் யுவர் செல்ஃப், ப்ரே டு தம், ரிமெம்பர் தம், இன்வோக் தம் கண்டினியூஸ்லி. அது 365 days அது பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா தென் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம், அது கூட இப்படி தான், தி ப்ராக்டிசஸ்லாம் கூட சேம் 4 stages தான். அது ஒன் டே யூ வில் மாஸ்டர் இட், தென் இட் வில் செட்டில் டவுன். அப்புறம் செட்டில் ஆகிடும். நமஸ்தே. இந்த வித்யா தீர்த்தா ஃபவுண்டேஷனில் காலேஜ் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே எனக்கு கனெக்டிவிட்டியாக இருக்குது. உடனே காலேஜ் படிக்கிற காலத்துலேருந்து என்ன ஏஜ்னு கேட்காதே, காலேஜ் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே இந்த விஷயத்தில் ஒரு கனெக்டிவிட்டியாக போயின்ட்டுருக்கு. சுவாமிஜிட்ட ஒரு கேள்வி, நம்ம இப்போ உள்ள ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு 90s படிக்கும்போது, ஸ்கூல் படிக்கும்போதெல்லாம் நமக்கு டீச்சர்ஸ் மேலே நல்ல பயம் இருந்தது. ரொம்ப ஒரு பிடி மாஸ்டர் ஆகட்டும், எந்த டீச்சராக இருந்தாலும் அடிப்பாளோங்கிற ஒரு பெரிய பயம் நம்மக்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருந்தது. அந்த பயம் எல்லா இடத்துலையுமே இருந்தது. ஒரு வெளியில் பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான இருந்தது. ஆனால் இப்போ உள்ள கரண்ட் ஜென்ரேஷன் எப்படின்னா, டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட் பயப்படுறத விட டீச்சர்ஸ் தான் அதிகமாக பயப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. இது எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுறேன். இது நம்ம உதாரணமாக நம்ம எப்படி சொன்னாலுமே எல்லா இதுவுமே ஃபேஸ் பண்ணுறேன். இதில் முக்கியமாக ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ரொம்ப அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணுறது யாருன்னா, இந்த ஆர்ட் டீச்சர், இந்த சம்ஸ்கிருத டீச்சர், இந்த ஹிந்தி டீச்சர், இவெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த அப்பா அம்மாலாம் மற்ற மெயின் சப்ஜெக்ட் கொடுக்குற மாரி இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏன் இதுக்கு போய் என் குழந்தையால் அடிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்மள்ட்ட கேட்டுனே இருக்கா. இது சுவாமிஜி எப்படி நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல. இதுதான் இந்த சொல்லலாம். தேங்க்யூ. See, those days also it was not fear.
ஒரு பயம் இருக்கிறதாலேயே, சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டீச்சர் மேலே பயம் இருக்கிறதாலேயே சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், பயம் இருந்தால் நிறைய பொய் சொல்ல ஆரம்பிப்போம். சம்டைம்ஸ் திஸ் இஸ் அனதர் ப்ராப்ளம். வீட்டில் கூட அப்பா அம்மா மேலே பயம் இருந்தால் உண்மை சொல்ல மாட்டோம் அப்படி. we should not create fear in the minds of these students. I will tell you another word, substitute is, you create trust in them. Somehow they should trust us. Not just நம்ம art teach பண்ணுறோமா, சன்ஸ்கிருத் teach பண்ணுறோமா, அதெல்லாம் இல்லை அப்படி. A student should able to identify with us. So beyond the classroom தாண்டி நம்ம டீச் பண்ணுற சப்ஜெக்டை எல்லாம் தாண்டி நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியில் இப்போ நாமளே பார்க்குறோம், we are meeting only for the first time. But then I try to only build, not a rapport. So I just have with great respect, I look up to you all. உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது மரியாதை, I try to build that respect. நீங்கள் சுவாமிஜின்னு வந்தோன்னு அப்படி எழுந்து நிற்கணும், பயப்படணும். So I don't want to create fearல ஒன்றும் ஆகாது அப்படி. Somewhere, whether we are teaching art or Sanskrit or all that, all said and done, if we exhibit that kind of a exemplary human qualities இருந்ததுன்னா, slowly எங்கேயோ the students, அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுறதுன்னா, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சர் கிடைச்ச ஒரு நல்ல கம்பேனியன். அது டீச்சரே இருந்தால் இட் இஸ் பெஸ்ட். சம்டைம்ஸ் சார் we should develop that trust in their minds. That trust is developed. For that we should do a lot of homework. நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி அதுக்கு நாம் ஈஸியாக அது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஓவர் த பீரியட் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட், நம்மளுடைய பிஹேவியர், நான் சொன்னேன்ல, செல்ஃப் அவேர்னஸ், that empathy, humility, இதெல்லாம் these are all the qualities over the period of the time. Because we have Chinmaya Yuvakendra in our Chinmaya mission. A lot of youngsters, I teach about some 60-70 youngsters Mahabharata for every week. Now these youngsters, they can go anywhere, they come to us, they trust us, they find some kind of all the answers for their questions. There is a problem, they will approach us. So we should, நாம் அவங்கள ஒரு டீச்சிங்க்கு மட்டும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் என்ன பண்ணணும், we should be a good mentor for that student. அவங்களுடைய ஓவரால் ப்ராப்ளத்துக்கு we should interact with them. We should, அப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்க. They may not respect all that. This is அவங்களுக்கு தெரியாது பாவம். We should have a lot of patience. This is an art. அது ஒரு kind of a skill that we should slowly develop it. We have to work for it, sir. They should trust us. We should work for it. நமஸ்தே சார். ஆக்சுவலி இப்போது மாரல் வேல்யூஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இல்லையா குழந்தைகளுக்கு, நன்னா படிக்கிற குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, டாப் மோஸ்ட் சில்ட்ரன், ஓகே ஏதாவது ஒரு இடத்துல லேக் ஆனால் ஒரு மாரல் வேல்யூ சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவள் ஃபேஸ்லேயே அந்த போர்னஸ் காமிக்கிறான், ஐயோ அட்வைஸ் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு. அது சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவா வரைக்கும் இருக்குது. அது எப்படி நம்ம திட்டாமல் அடிக்காமல் பொறுமையாக கண்ணா செல்லோன்னு எப்படி சொன்னாலும் அதை அது அட்வைஸ் அவ்வளோதான், அப்படி தான் எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு குழந்தையோ 2 குழந்தையோ தான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறான். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாரல் வேல்யூஸ், லைஃப் லாங் இதை நீ ஃபாலோ பண்ணால் நன்னா இருப்பேன்னு சொல்கிறத எந்த மாதிரி ஒரு இதில் சொல்லிக் கொடுத்தா குழந்தையில அதை கேட்டுப்பான்னு கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா? No, we conduct these Balvihar classes in Chinmaya mission. They actually look forward to attend those classes. So many of the places பார்த்தீங்கன்னா they are all free classes. ஒரு வாரம் பாலவிகார் கிளாஸ் இல்லைன்னா the child misses. நீங்கள் சொல்கிறது எங்களுக்கு ஜஸ்ட் அதர்வே ரவுண்டாக இருக்கும். ஒரு வாரம் பாலவிகார் கிளாஸ், அதில் நாங்கள் ஸ்லோகங்கள் தான் டீச் பண்ணுறோம், எல்லாம் மாரல் ஸ்டோரிஸ் தான் சொல்கிறோம், எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சிங்ஸ் தான். பட் அவங்க அந்த ஒரு கிளாஸ் நாங்கள் ஒரு வாரம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஏமாற்றமாக அது இருக்கும் அப்படின்னு. பட் தென் திஸ் இஸ் பாசிபிள். ஸோ தட் என்வாரன்மெண்ட், எந்த சூழ்நிலையில் சொல்கிறோம், அந்த என்வாரன்மெண்ட் எப்படி, ஹவு வி ரிலேட் டு தெம், அது ரொம்ப ஒரு சீரியஸாக ஒரு சிலபஸ் மாதிரி இல்லாமல், அது இப்போ இந்த பாலவியார் கிளாஸஸ்லாம் பார்த்தா வித் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், with the games, with அவங்க ஏஜுக்கு we should understand. See, their world is totally different. அவங்களுக்குன்னு அந்த குழந்தைகளுக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்கிறது அப்படி. We should break into that world அப்படி. See, from our world we cannot teach அப்படி.
ஃபஸ்ட் நான் இப்போ உங்களுக்கு பேசணுன்னே ஃபஸ்ட் ஐ ஹவ் டு என்டர் இன்டு யுவர் வேர்ல்டு. அப்படி நான் என்னுடைய சன்னியாசிங்கிற வேர்ல்டுலேருந்தே நான் அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா என்ன ஆகும்? இட் டசன்ட் ரீச். ஃபஸ்ட் ஐ ஷுட் ட்ராப் மை வேர்ல்டு, ஐ ஷுட் கெட் இன் டு யுவர் வேர்ல்டு, ஐ ஷுட் பிகம் லைக் யூ. அப்படி ஸோ அப்படி தான் அது பண்ண முடியும். அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எந்த நேரமும் சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. அப்படி எப்பவும் சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. வி ஷுட் அதுக்கு நேரம் பார்த்து சம்டைம் they will revolt, they will not listen, but we should keep telling it, nothing wrong. எனக்கு ஈவினிங் கொஞ்சம் செஷன் இருக்குமா? இது ஒரு பர்சனலான விஷயம் இல்லை ஜி. பொதுவாக டீச்சர்ஸ் வந்து ஒன் ஹூ இஸ் பேஷனேட், ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் மீ, பேஷனேட்டுங்கிறவா கிளாஸ் நடத்துறச்சு கம்ப்ளீட் டெடிக்கேஷன் ஃப்ரம் 40 மினிட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு மினிட்லேருந்து 40 மினிட்ஸ் வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கு நான் என்ன சொல்லித்தர போகிறேன், இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் முடிஞ்சு அவள் பரீட்சை எழுத போகிறா. பரீட்சை எழுதிட்டு ரிசல்ட் வருது, ரிசல்ட்டு டிசாஸ்ட்ரஸாக இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக பாதிக்கிறது. ஃபுல் டெடிக்கேஷன், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் மீ, ஜென்ரலி மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் தே perform very well in the classrooms. We take the classes, they listen, but they are not showing in the papers. And as you said, institution centered, teacher centered, அந்த இடத்துல ரொம்ப அடிபடுறோம் நாங்க. This is what is the answer for you? As a teacher, we should never become emotional. No, you don't worry about results, all that. You are not working for the results. You just try you give your best. Now, there is a role of the parents also there. See, there is so many, the child not just going through only the teacher's hand. Then they are exposed to so many other things also. But as you said, 100% அப்படி இருக்காது. It won't be 100% failure. Then there is something wrong. See, somewhere one or two, in spite of our, best of our efforts, one or two cases or some places, something with some students, things will go wrong. So it is the biggest case study for us. அது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, சில சமயம் எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பர்ட் டாக்டராக இருந்தாலும் sometimes when they do some kind of a surgery, it goes wrong. Sometimes they become emotional, all that. So only that becomes a case study. Then we should study more on it. We should never become emotional. There is no point, becoming more emotional imbalance will, cause more confusions. So we have to do our duty. As a question, என்னோட feedback. So the title itself was very intriguing because usually குருங்கிறது குருகுல காலத்தில் குருலேருந்து teacher should have been the topic, but today the topic was from teacher to guru. First, that itself was very intriguing, and as Swami rightly said, he shed his that sannyasa இது பண்ணிட்டு he came into our world. He was one among us, and the way he explained everything, it was very insightful. Right from the topic to the end. Thank you very much, Swamiji. Today the takeaways are many. The list is endless. Thank you. All nearby, those who are staying.